organizar esto junto a Gacine. Hoy Susi va a hablar de diversos temas que van desde distribución hasta financiamiento. Susi, además de ser asesora de este taller, trabajó más bien en salas de cine para un cine y una empresa de distribución en Hungría. Durante muchos años fue especialista en Latinoamérica. Luego trabajó durante 8 años con una agencia de ventas en Alemania, una agencia de ventas muy importante. Y ahora actualmente es directora de Open Doors. Entonces, bueno, bienvenida y muchas gracias, Susi. Thank you. So I'm going to talk in English, and then Joaquin is going to translate, if it's okay for everyone. Even though I'm coming from distribution, I'm not talking. Okay, so I'm not talking about distribution now because I was thinking about what to talk about, and I think it's better if we go from one step to another, even though distribution is very important, especially to think about distribution already when you have a project in development. But now we are going to talk about something else, which is how to find and when to find the European co-producer. Ok, aclarando, no vamos a hablar acerca de distribución necesariamente, a pesar de que es un tema muy importante, sino que vamos a hablar sobre cuándo y cómo encontrar un coproductor europeo. So first of all, the most important step that you need to make when you are developing a project, that to decide and to make an investigation if you really need to have a European co-producer, and why do you need? What kind of elements do you have? We will talk about it later, but I think the most important is to identify this, that if you really need a co-producer from Europe. El primer paso antes de buscar un coproductor europeo es saber si realmente uno necesita un coproductor europeo. Y si sí, ¿para qué lo necesita uno? ¿No? O sea, como en qué etapa del proyecto y para qué básicamente. And I'm also going to explain why, because co-producing with Europe, it's never easy. So I always suggest to people that if you can avoid this step, then just avoid it. Ella va a explicar por qué, pero coproducir con Europa puede ser muy complicado, y entonces si uno puede evitar coproducir con Europa para hacer la película, ella lo sugiere. So I will go through steps, which I try to make this, that first step, second, third, what you need to do, and what are the process of finding a European co-producer, which is not only making the research, but a little bit more. And I think we can go to the first step. Perfect. Pues ella diseñó esta presentación y son diferentes pasos en el proceso de búsqueda de un coproductor. Y bueno, estos son los pasos, son varios, porque no solo se trata de como investigar qué coproductores existen, sino hacer esta lista de pasos. So first and most, the most important to go to a co-producer. And actually, I'm not only talking about Europe, but outside of your country, to have a good script developed. And because, of course, the first thing that they are asking is if you have a script, and can I read the script? And this is already a question that when to send out the script. Claro, entonces el primer paso y uno de los más importantes, o el más importante, es tener un guión terminado y bien terminado, ¿no? Porque eso va a ser lo primero que te van a preguntar cuando uno se acerca a un coproductor bueno, queremos leer el guión. Y ese momento en que uno empieza a mostrar el guión
es importante, ¿no? Hay que estar listos, no solo empezar a mandar cualquier versión. So the first step for developing your script is that you are making a research, of course, and with this research, you are also developing a dossier for your film, and this is another masterclass to how to do that dossier, but we are not going to talk about that, but I can already say that it's really important how you present your film, how you present yourself, and you always have to think about that someone who is looking at your project is not, they don't know anything about your project, so they only see what is in that dossier. So the dossier is even more important than the script sometimes. Entonces, digamos, el primero o próximo paso sería el dossier o la carpeta, que tiene que también estar muy bien hecha, tiene que estar muy presentable, porque la gente que lee las carpetas hay que asumir que no sabe nada acerca de ustedes, que no sabe nada acerca de su país, sino que lo único que va a tener enfrente de ustedes es ese dossier. Entonces también tiene que ser de muy buena calidad. And during developing this dossier, of course, you can learn about your project a lot, because you are doing a lot of research, because you have to do this mood board or mood video. You are also probably talking to your producer or your director, so, and maybe to show it to someone, and you are getting feedback on your story. And I think also a part of this dossier is that you have a good treatment. El proceso de hacer el dossier o la carpeta también es muy útil para conocerse a ustedes mismos y conocer ustedes mismos su propio proyecto, porque va a haber un diálogo entre el productor y el director, o la productora y la directora, donde va a haber feedback de ustedes dos y probablemente de otras personas que también vean el dossier. Y en el momento de hacer el mood board, ¿cómo se llama? La carta de intención, como que se repiensa el proyecto. Y lo mencionó antes, pero también hablar acerca de la carpeta es casi que una clase completamente aparte, pero igual lo quería mencionar. And I would say that first, when you have a very good dossier, and I think all the people who has a project here will see some examples if they haven't during our talk, so I can show what and how a good dossier looks like, and basically, if you have this and you are quite sure about what you want to do, then you can start applying for development labs or development funds. But even applying for development labs or development funds, you have to have a very good treatment, at least. Most of the funds are requiring a script, which needs development, of course. Una vez, o parte esencial del dossier es tener un buen tratamiento, un tratamiento bastante trabajado. Y una vez está el dossier, la carpeta, con un tratamiento y está listo, entonces ya pueden empezar a aplicar a fondos de desarrollo o talleres, incluso primero talleres de desarrollo y fondos de desarrollo. Debería haber un guión con el proyecto, pero se entiende que ese guión todavía necesita desarrollo, ¿no? Entonces el tratamiento es el que tiene que ser muy sólido y el guión todavía puede tener trabajo, ¿no? Before you start to apply, I would definitely suggest to think about where do you want to apply and what is the right strategy for your project, because there are many labs in the world, and some of them are good for some people, some of them are good for the others, and some of them are quite really different. So for example, you apply for script development, there are script labs where you get a room and you can write. And actually quite a lot of them are like this, that you have a room and you can write. And it's really your choice what you are writing about. The meaning is that you have a very nice view and you can take some nice walks. And then there is the other one where you are with other people developing stories and you are reading each other's stories and you are doing some kind of I don't know how to call it,
not games, but basically you give feedback to each other and like exercises. And sometimes both of them can be either useless or dangerous. I can explain because, for example, you go to write alone, but it's not, you are not the person who is just sitting down and writing, because you need constant feedback and you need something that, I know many people, they went to Cine Fondación and they didn't know what to do there. And they were writing something else. They were writing a novel or because they didn't get inspired. And I know people who went to, for example, Less is More, which is more like working together in groups and doing exercise and giving feedback. And they were not ready to get feedback at all. And they were completely got lost with their own story and with their own project. And the project stopped for, I don't know, like 6 years because they were completely blocked. So this is the... Antes de empezar a aplicar a talleres de guión, especialmente o laboratorios de guión, hay que investigar y decidir qué tipo de laboratorio es bueno para uno, porque hay diferentes tipos de laboratorio, y Susi mencionaba dos, que son los que son más como una residencia, que es que a uno lo invitan a una casa donde hay un cuarto donde uno puede pasar escribiendo, ¿verdad? Y eso puede ser bueno para algunos proyectos. Y hay otros laboratorios que son más como una dinámica de grupo, ¿no? Que uno presenta algo y hay grupos y asesores que te comentan, y eso también puede ser bueno para otros proyectos, pero también hay proyectos o directores o guionistas que no están listos para sentarse en un cuarto a escribir durante semanas o meses, ¿no? Y entonces eso puede ser como contraproducente porque estás ahí perdiendo un montón de tiempo y no estás listo para sentarte a escribir vos solito. Y después puede haber dinámicas de grupo donde hay mucho feedback y mucha retroalimentación, y hay gente o proyectos que no están listos para eso tampoco, ¿no? No están listos para escuchar lo que se está diciendo o no están listos para recibir toda esta información y no saben cómo incorporarla. Entonces también es un proceso de investigar qué conviene más, ¿no? Mencionaba Susi el ejemplo de Cine Fundación, que es de Cannes, que es una residencia súper como importante y, digamos, donde todo el mundo quiere entrar, y he escuchado de casos de gente que entra ahí y se pone a escribir otra cosa porque no está lista para sentarse a escribir el guión, ¿verdad? Entonces también requiere pensar y adecuar esas aplicaciones a tu propio proyecto y al momento en el que está en el proyecto. So I always suggest to ask around, maybe about, maybe ask some people or ask some people you know that maybe they know some people who went there and who knows something about it. And also you can find a lot of things on their website. But I think first of all, if you are a director and writing a script, I think it's also a good time to find a good local producer who is your creative producer, because as soon as you are accepted to one of these labs, which has some kind of names, in this moment you are a little bit exposed to the European market, and I think it's good if there is someone who knows how to handle it with you. And because from that moment, people are going to reach out to you. You need to answer because, for example, Cine Fondación, it doesn't exist at the moment, by the way, but so they are announcing who is selected. So from that moment, people are going to be interested in your project. Y cuando una directora o director está escribiendo un guión y es seleccionado en estos talleres, y es un taller tal vez de renombre, hay que tener un productor que además se sabe mover en el mundo, digamos, de talleres y financiamiento, porque desde ese momento ya van a haber personas en el mercado europeo interesadas por tu proyecto. Entonces es bueno tener a alguien, un aliado, que te ayude a navegar, digamos, esas aguas, porque, por ejemplo, Cine Fundación, que por cierto ya no existe, o no existe por el momento, es muy prestigioso. Entonces una vez uno está ligado a Cine Fundación, que está ligado al Festival de Cannes, empiezan a buscarte, y entonces uno solito
tal vez está un poco desprotegido, digamos, como expuesto. So I mean, it's not a problem, but you need to be prepared. You need to know what you are doing from that moment that you are in one of these. Sometimes they also do meetings, these script labs, for example, Mulandande and Cine Fondation, which doesn't exist, but they do meetings, and Torino, they do meetings, so you are exposed, and then it can happen that you don't know where you are because you just went there writing your script. Sí, que si uno no tiene un productor ligado al proyecto, pues tampoco es así el gran problema, pero sí es cierto que en estos laboratorios de guión hay algunos que tienen como reuniones, que organizan reuniones con gente del mercado europeo, y entonces pues hay que saber lo que uno está diciendo, lo que uno está haciendo, para no justamente exponerse. Como Cine Fundación y Torino, que también es un laboratorio de escritura. So let's say that you have the script, because you are very prepared and you wrote the script. So the second step of this finding a European producer, and you have a producer already as a local producer, or you are a local producer, have a director with the script, what you develop together, then you need to develop your financing strategy, which is obviously the most important thing in terms of finding a European co-producer. Sí, en esta búsqueda por el coproductor europeo, asumiendo que uno ya tiene una carpeta, un guión, un productor y un director o productora directora, el próximo paso es hacer la estrategia financiera o el plan financiero, ¿no? Que eso es lo más importante probablemente para poder buscar un coproductor. I must say that financing strategy is not as easy as it sounds, and I'm reading a lot of applications, and I saw a lot of unrealistic financing strategy, and I can say that everyone who a little bit understands financing strategies, they know immediately if it's realistic or not. So how to develop or how to write this financing strategy, you need to make a research, and you need to understand what is available for your project and what is required to have. Hacer la estrategia financiera o el plan financiero es algo bastante complejo. Ella leyó las carpetas que están en el taller y se dio cuenta que hay carpetas que son un poco unrealistic, irreales, digamos, los presupuestos, porque realmente hay que hacer mucha investigación de fondos para entender cómo es un plan financiero, ¿no? ¿Qué está disponible para tu tipo de proyecto? Y hacer algo que sea como real, ¿no? Porque alguien que lee esa carpeta, alguien que entiende de planes financieros, lo va a notar inmediatamente. And most of the time, when you apply for a European fund, even if it's not required to have a co-producer, you need to have some money in place. And most of the time, not always, but this is something, the research that you need to make. You need to have money from your own country, from the country of origin. Que cuando uno está aplicando a fondos o buscando un coproductor inclusive, muchas veces es un requisito ya tener dinero asegurado, ¿verdad? Tener algo del plan financiero, algo del presupuesto ya asegurado, y en algunos casos, no en todos, es un requisito que haya dinero del país de donde uno, digamos, del país de donde el proyecto es, que haya dinero de ese país, especialmente dinero público. Then it's also good to know that what kind of commitments you already made, you know, like, for example, you already said your friend who is the DOP that you are the one who is going to be the photographer, so you cannot apply for a fund where you have to have a French DOP, for example, or so it's all research that you have to see that what
part of the shooting is going to be made in which country, what kind of elements do you have, for example, and what kind of elements you can change, or what kind of elements are available. Sí, el plan financiero también tiene que ver mucho con los compromisos adquiridos. Entonces, si por ejemplo en tu plan financiero estás diciendo que tenés el 20% asegurado porque el director de fotografía guatemalteco, por ejemplo, o hondureño, ya se comprometió a participar y luego aplicas en un fondo donde también tenés que tener un director de fotografía, pero francés, entonces ahí es donde no es irreal, ¿no? Y eso se va a notar. Entonces hay que ser como muy astuto en cómo diseña uno este plan financiero para adecuarlo a los fondos que están disponibles. And I just see that I forgot the most important, that of course you have to have a budget. And and I think this budget also should be quite realistic, because it's quite important to know that whenever you have a European co-producer, your film is going to be more expensive. So then you cannot think about the budget or the cost, what you would pay in your country, because if you have, for example, a European editor or a European DOP, then you have to pay more because because the salaries are higher. Or maybe you need to stay in France, or maybe you need to stay in Norway, which it's quite costly. And maybe it's not only you who need to stay there, but maybe your music composer as well. So this kind of things, it can raise the budget, and actually it can easily double a budget of a Latin American movie. No está en la presentación, unos pasos, es que una de las cosas más importantes es tener un presupuesto, ¿no? Haber hecho un presupuesto y también pensar en ese presupuesto en función de tener un coproductor europeo, porque un coproductor europeo va a hacer que el coste suba muchísimo, ¿no? Entonces, un presupuesto latinoamericano puede duplicarse en el momento que entra un coproductor europeo, porque generalmente, creo que casi siempre, en casi todos los casos, un fondo europeo va a exigir que parte de ese dinero se gaste en el país de origen del dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un fondo alemán, tienes que gastar, World Cinema Fund es 50% en Alemania. Eso significa que el director tiene que ir a la postproducción a Alemania, que probablemente el director de fotografía tenga que ir a hacer el color a Alemania, y eso implica boletos de avión, hospedaje, los salarios de los técnicos alemanes son más altos. Entonces, es ese tipo de cosas que hay que considerar si uno realmente quiere hacer una película con un productor, porque el precio va a subir. World Cinema Fund know that you have to spend in your region, but CNC, for example. World Cinema Fund no necesariamente, pero el fondo de Cinéma du Monde, del CNC de Francia, ahí sí hay que gastarse un porcentaje alto en Francia. Entonces, no es para rodaje, es para post, y la post. Pues, and there are many other complications with this. Mm-hmm. So there we go back to this question again, do you really need a European co-producer? But let's say that yes, because it's impossible to find money, you didn't get Ibermedia, that it's not possible to get anything. So there are some funds that you can access. And then what is your European financing strategy? So what kind of, you need to figure out what kind of money is available for you in Europe. And there are a couple of resources. I'm not going to go to this because it's really available on the internet, and we also have a website, and we also have a lot of open doors, a lot of information about this, like what kind of money is available, and then you just make a strategy for yourself and listing those. And but what is important that apart from what kind of money is available, that what do you have
And you have to be very realistic that what kind of elements, do you have a German actor? Do you have a space for a French editor? Can you really make that effort? And this is really a puzzle, and this is really something that you need to make yourself. And you can make it if you talk to people and you understand. You go or you, wherever you have a chance to talk about it, you talk to people, and they will give you answers about that. Bueno, de la coproducción con Europa puede ser compleja por el hecho de los porcentajes que hay que gastar, pero hay otras complicaciones o otros retos que implica la coproducción con Europa. Sin embargo, vamos a asumir que sí vamos a trabajar con un coproductor europeo, y entonces en ese caso lo que hay que ver es qué elementos tiene uno y qué elementos uno está dispuesto a negociar, por así decirlo. Entonces, si yo tengo un actor alemán y eso va a cumplir con algunos de los requisitos con el fondo alemán, si yo tengo, bueno, qué recursos tengo acá que puedo, digamos, ofrecer, ¿verdad? Eso es también parte de la decisión, porque realmente este plan financiero, en el momento en que entra un fondo, un coproductor, es como un rompecabezas, ¿no? En la plataforma de Open Doors hay bastante información acerca de qué dinero está disponible y qué dinero está disponible para tu tipo de proyecto. Y con esa información uno puede armar un plan financiero, pero también es muy importante hablar con gente que ha pasado por este proceso y que conoce cómo funciona. Shall we stop for if someone has any questions about this? Hasta el momento alguien tiene preguntas. When you say that some co-productions require local money, does it have to be a public money or a state money, or can it be also privately raised? It can be privately raised. It doesn't matter. You have to have a certain percentage of the budget secured. La pregunta era que cuando un fondo requiere que haya dinero asegurado y que sea del país de origen, que si tiene que ser dinero público o si puede ser dinero privado. Y eso se dice que puede ser dinero privado también, no importa. Siempre es cumplir con cierto porcentaje que te requiere. It can be the money of your mother or... Raúl. Bueno. I just came back from a seminary with the CNC in Paris, and it looks beautiful, but on paper, but it's very difficult, realistically speaking. As we were speaking to them, the people, I mean, you really need someone with heavy weight in the European country to get the funds you're talking about. So it is a dream, and it's difficult to make it true, you know. So yeah, it's up to us now, I guess. I'm curious about that, what you just said, because I know that they did this meeting, but actually I will go there because it's an extreme competition. And I mean, most of these funds are eligible for all the countries outside of Europe. I mean, except Saudi Arabia, so really everyone and all the filmmakers. And some of them requires European co-producers, some of them they don't, but still you have to be one of the best for... In this case, you need for CNC, yes. Yeah, for CNC, you absolutely need a French partner to get on board the ship, you know. Bueno, Raúl Agüero comentaba que él acaba de venir de Francia justamente a una reunión con el CNC y que en papel, pues, todo parece ser como muy, muy accesible, ¿verdad? Pero en la realidad hay que tener un coproductor francés muy importante y que sepa lo que está haciendo para acceder a esos fondos, porque, o sea, son fondos limitados, digamos, y hay una competencia muy, muy grande, ¿no? Estos fondos son disponibles a todo el planeta afuera de Europa. Entonces estás compitiendo con Latinoamérica, con África, con Asia, con Europa del Este. Y entonces sí, la realidad es que son fondos para los mejores proyectos, pero realmente una calidad muy alta. We can go to 2 more slides.
Okay, then I just go. So this is going to be very quick, this slide. It's just that because we were talking about meeting people, and where you can meet these people. Actually, you can meet at the markets or festivals, and not only in the European markets. You can actually go to many Latin American markets where European producers are going around, and not only producers, actually festival programmers, sales agents. I think most of them, they know about it, and you can just talk to them, and please talk to them, because this is the only way how you can understand it. And this is how I understood it. So I was asking everyone, whoever, and listening, and so you can go to markets, festivals, you can go to pitching forums. There are a lot of, which is like project markets like this, a bit different, but where only projects selected, and you can go to works in progress screenings, where they screen films which are not completed, and you can go to workshops and labs, and these are your chances where you can apply, and you can also attend as a producer or a director. Sorry. Bueno, hace un momento Susi decía que para hacer un plan financiero y una estrategia de coproducción, digamos, por así decirlo, es importante hablar con gente. ¿Y dónde puede hablar uno con esas personas? Y es justamente en festivales y mercados, ¿no? Hay festivales de cine al que uno puede ir con un proyecto y aprovechar para consultar sobre tu próximo proyecto. También hay todos los mercados, por ejemplo, donde uno aplica con un proyecto o aplica para un pitching, un foro de pitching, o cine en construcción también. Uno puede llegar con una película no terminada y presentarla, y ahí también van a haber personas con las que uno puede hablar. Y no solo en los mercados o festivales europeos uno puede hablar con personas, sino en Latinoamérica también hay festivales y mercados donde llegan invitados europeos. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades para conocer gente y educarse acerca de este modelo. And just a couple of words that why do you go there? Because you want to develop your skills, you want to develop your project, you want to develop your company, you want to get feedback, you want to find new partners. I made a list. You want to position your film on the market, you want to win awards, which is actually quite important sometimes for your project to win awards, because sometimes they have cash awards. Because you want to be up to date about what's going on, or you just want to build your network. ¿Y por qué uno aplica, digamos, a estos mercados y festivales? Y aquí hay una lista digamos, una lista de motivación, ¿verdad? Y es porque uno quiere desarrollar sus como conocimientos, ¿verdad? Acerca de moverse dentro de este mercado. Uno quiere desarrollar el proyecto y mejorar esa carpeta, mejorar ese dossier. Uno quiere desarrollar su empresa, porque muchas veces como productor uno tiene su empresa, que es con la que se aplica, y tiene 1 o 2 proyectos en desarrollo en diferentes etapas, y también es importante para que la empresa la conozca a las personas y que uno como empresa mejore, recibir retroalimentación acerca del proyecto, encontrar nuevos socios o aliados, ¿verdad? Que puede ser un coproductor o puede ser un fondo o puede ser cualquier tipo de aliado, ¿no? Inclusive alguien de guión o qué sé yo. Posicionar el proyecto en el mercado, es lo que decíamos, ¿no? Una vez uno entra a un laboratorio, ya existe, ya la gente lo empieza a ver en la página del mercado, ya te empiezan a contactar, ganar premios. Muchas veces los laboratorios o los encuentros de coproducción tienen una competencia, un premio que a veces incluye dinero, cash. Entonces eso es importante también. Es importante escoger también laboratorios donde hay dinero involucrado, ¿no? Poner energía en esos laboratorios. Estar también al tanto de lo que está pasando. Digamos, uno tiene que estar vigente dentro de la industria, ¿no? Y estos laboratorios, estos festivales, es una manera de estar al día y construir como una red de personas con la que uno está en contacto.
Actually, I think I will jump a little bit now with the slides, so we can just stay here, because I think maybe I will talk about the risks here, that because it's not only to develop yourself, but there are quite a lot of risks in this to apply, and it can be quite dangerous for your project. For example, you apply too early. I will ask Camilla a bit to explain this, or maybe when you are not ready to talk about your project, because don't forget that it's your baby and you know your baby, but now you show it to people, they don't know. And maybe you are not ready to hear about this baby yet. And maybe this baby is also not ready to be shown. Then when you apply too early, there is another problem, that your project can get old. And this is something that you cannot really control. Maybe I let you, Sí, because it's going to be long. Hablábamos acerca de las motivaciones de aplicar a uno de estos talleres o uno de estos encuentros, pero también hay riesgos, ¿no? Y uno de los principales riesgos, o el primero, es aplicar en una etapa muy inicial, ¿verdad? Entonces, no se olviden que este proyecto a veces es personal y es como un bebé, ¿verdad? Y a veces ese bebé no está preparado para ser presentado en público, o a veces uno no está preparado para presentarlo, ¿verdad? Y eso es algo que es común. El otro riesgo es la sobreexposición, ¿no? No, that I haven't said. No, es que el proyecto se puede envejecer, ¿no? Que es que uno presenta el proyecto en una etapa muy inicial y es seleccionado, y después pueden pasar muchos años en que ese proyecto se haga o sea seleccionado para otra cosa. Entonces, cuando alguien sabe que estuviste en el 2013 en un laboratorio y no has hecho tu película, es como, aquí algo no está funcionando. I also haven't said that. Pero ese es el caso, ¿no? Como que el proyecto se puede pasar mucho tiempo en un laboratorio y no pasa nada. Y bueno, no sé si, if you want, Camila, to... Yeah, but first okay. I go through the list, and then because this comes with the overexposure when you are in too many labs, and everyone at one point is just I saw that, I read that 5 years ago, like. And the other one, which is very important, and this is the most important that you need to consider, that you don't know that well the market scene, and you are losing a very good market premiere. That most of the good markets are requiring market premiere. So you go to a lab or a market which is okay, but it's not the good one, and then you are applying for the good one, and they say that, okay, no, sorry, you were already there, so it's not your premiere, we cannot take you. Bueno, entonces, ahora sí, la sobreexposición, y es que el proyecto esté en muchos laboratorios, en muchos encuentros, y ya todo el mundo lo conozca, y entonces ya como que, ¿para qué? Si ya estuvo en todos estos laboratorios, ¿para qué lo va a meter a otro? Y después también existe perderse como de un estreno en mercado, ¿no? Hay laboratorios y mercados muy prestigiosos que requieren que sea ahí como la primera vez que estás en un mercado. Entonces, tal vez uno empieza a aplicar y aplica a un laboratorio o algo no tan prestigioso y te aceptan, y después cuando aplicas a este otro te dicen, no, pero ya estuviste en un mercado, ya no. Y tal vez hubiera sido bueno esperar y lanzar el proyecto, por así decirlo, en algo un poquito más importante, con mejores invitados y más posibilidades de mercado. And now I will ask Camilla, maybe you can share your experiences, because I think it's very important. ¿Qué tal? Yo tuve la dicha de ir al laboratorio del Open Doors, que el laboratorio para productores es un programa de formación para productores. Entonces fue una serie de charlas, pláticas. No fuimos al foro de coproducción, que ya es
como el otro paso en donde la gente vaya a pitchar sus proyectos con los productores y están compitiendo por dinero. Nosotras no íbamos a competir, pero sí habían algunos premios, entonces inevitablemente sí había un poquito de competencia. Entonces las reuniones fueron con estos jurados y yo sentí que yo no me había preparado para presentar a estos jurados el proyecto, ¿verdad? Estaba una versión tal vez tercera del tratamiento, ya tenía pues una carpeta que estaba consolidándose bastante bien, tenía referencias, pero no estaba lista como para hablarle a un jurado, ¿verdad? Entonces eso me causó bastante inseguridad. Al mismo tiempo, esa inseguridad, pues sí me hizo pensar, bueno, ¿cómo necesito presentar esta historia para que sea atractiva, novedosa? Que no lo había hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro? Me hizo esta inseguridad, este confrontamiento fueron pocas personas, pero igual son personas que se dicen, bueno, ¿qué me vas a contar? Entonces uno tiene que ver de dónde se saca de la manga, bueno, yo soy aquí, voy a hacer acá, y ahí es como, uy, no, ni lo pensé, no lo había pensado. Entonces, aunque sea un laboratorio, igual siempre va a haber esos momentos de pichar, aunque no sea por los grandes premios, pero igual por otras cosas. Entonces, un consejo grande en cualquier momento, pensar qué tan bien preparada voy, ¿verdad? Aunque sea un laboratorio, ¿verdad? Eso. Thank you. And beside that, because I think it happens with many people that they are not ready. It's normal in a way, but also for co-production markets, sometimes they choose projects just because of something, an element in the project that they need to have on the list, or because the filmmaker is female, because they need to have the balance, and the project is not ready. So in my opinion, if you are not ready, don't apply. Really don't apply. Que esto que pasa en los laboratorios de que uno tal vez no está listo y que se topa con estas, digamos, inseguridades, es normal, es súper normal, ¿no? Porque también uno se está exponiendo y pues uno siempre le pasa eso, pero muchas veces estos laboratorios tienen cuotas y tienen, digamos, criterios de selección que no tienen que ver con la calidad del proyecto, sino que tienen que ver con un balance de género o una región que tienen que tener una cuota de países de región. Entonces escogen proyectos que evidentemente están ahí por eso y no por la calidad. Entonces siempre van a haber proyectos que no están listos y entonces pues también es otra razón por la cual pensar bien si uno realmente está listo para como quemar un cartucho, por así decirlo, ¿no? Ir a este festival y perder la oportunidad de estar en otro o perder esa oportunidad, no hay tantas. Servio. Sí. Soy productor de una película documental que está en postproducción, allá donde nace el sol. Ganó en Costa Rica un premio de cine en construcción, pero justamente con esto de la sobreexposición nos advirtieron de que hay que ser muy selectivos en dónde aplicar para poder conseguir el financiamiento de la postproducción. Y eso nos ha detenido un poco porque muchas personas nos han dicho, puedes quemar el proyecto si aplicas a muchos work in progress, y hay que ser como muy estratégicos de cuál es el que conviene, ¿no? Entonces, nada, solo comentar que es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y con la directora nos ha puesto así como a pensar qué cartuchos vamos a quemar para intentar buscar los fondos que nos faltan para poder terminar la película. To Cine Construcción. To Ventana Sur or... He was in Costa Rica. Costa Rica. Sí, Okay. Y ganaron un premio. Sí. And they won a prize. I know because I was in the jury. But right now they're really being careful where to apply because you don't want to go to all the work in progress and then it's like your film is burnt out. Yes. To be honest, nowhere. If
For me, works in progress is the worst. I think it's really it's really the biggest risk to go to a works in progress, and I think this is another thing that you need to know when you are a producer, to have the post-production strategy when you start the film, and to think about how much you need for the post-production and really raise that money somehow, because to go to works in progress, I think it's really risk. And you were already in one, which was a very good choice for that film, because it's not an exposure. But, phew. Yeah, I mean, to apply, first of all, to go to works in progress, if you really want to go, where you get a price, a money price, or whatever you need. Yeah, I would say that Ventana Sur, Toulouse, and San Sebastián. Sí, que es un riesgo grande también aplicar a cine en construcción, porque es exponer el proyecto, ¿no? Creo que el caso de Costa Rica es como un work in progress seguro, por así decirlo, porque es pequeño, porque no tanta gente lo conoce, es poca competencia también, es solo centroamericano, entonces hay altas posibilidades de ganar el premio, pero también hay, bueno, digamos, los que sí vale la pena son Ventana Sur, San Sebastián, Toulouse, que son como prestigiosos y hay buenos premios, pero agregar algo es que hay muchísimos work in progress alrededor del mundo que tampoco dan casi nada, ningún buen premio, entonces como un riesgo ahí de exposición y lanzar tu película. Bueno. So I explain why Toulouse, Ventana Sur, and San Sebastián, because they are the three prestigious ones. So the selection, even if maybe the film is really not ready, it means something that it was selected there. It's not only an exposure, but it's really a selection made by a committee, which is a committee for other festivals, other funds. So it's really a prestigious selection. So it's like being selected for, I don't know, for a good festival, but the film is not ready yet. Sí, ¿y por qué San Sebastián, Toulouse y Ventana Sur? Y es porque realmente están ligados a festivales prestigiosos y ya el hecho de ser seleccionado a un cine en construcción como eso ya es una especie de premio, porque hay un comité, hay una curaduría, y eso no es que te exponga, por así decirlo, de manera negativa, sino más bien te pone en el mapa para el mercado europeo, para que te conozcan, ¿no? Es como una selección en un festival casi, ¿no? De ahí ya la película va a tener una vida bastante asegurada. But for me, it's like still no. If you don't have to, don't. De todos modos, no. De todos modos, no aplica a Work in Progress. So then we go back to the co-producer, finding a co-producer. So we are that you are ready to go and everything is fine and you are ready to expose yourself. So what is the easiest way to get a co-producer? I think it's page 6. I think the easiest way is for applying for a European co-production market, or a co-production market where there is a big European attendance. And of course, the question is that which co-production market? Solo es el slide 6. Es que era para atrás. Ya, perdón, es que estaba en situación. Pero al momento de aplicar a los encuentros de coproducción o los mercados europeos es decidir en cuáles, ¿no? Y hay dos tipos, ¿no? Uno que es en Europa
y otro que es fuera de Europa, pero con coproductores o con productores europeos involucrados, ¿no? Y después son pues estas preguntas, ¿no? And of course, there are elements, again, that you need to consider. For example, where is this market? Do you have enough money to pay to stay there and to go there? Because there are some markets which are quite expensive and quite, maybe it's not the best one. And then the other question is, when is this market? So maybe now it's October, and the market is next July. So is it good for you if it's that late? Sí, entonces otros elementos, digamos, al momento de escoger un encuentro de coproducción es, por ejemplo, ¿dónde es ese mercado? ¿Verdad? Hay mercados que no pagan boleto, y entonces si te seleccionan para ir a Berlín, por ejemplo, y tienes que pagar boleto del productor, del director, el hotel, la comida, o sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Uno realmente está económica o financieramente listo para participar en un mercado como estos, y también el tiempo, ¿no? Por ejemplo, uno puede aplicar a un encuentro ahora y resulta que es en junio o julio, y también hay que pensar si eso es parte y congruente con la estrategia que uno tiene, ¿no? Uno está dispuesto a esperar hasta ese momento, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. For this, just an example, because we have for Open Doors, we have the application opening in November, closing end of January, and Open Doors is in August. So there is quite almost a year. And we had projects that applied and we selected, and because the selection is made in March. And when they came to Locarno, they were completely financed, even with the sales agent. So they needed nothing. And they were there. First of all, they took a space of another project. And they knew in a way that they will be financed, but they just applied because why not? And they took a space of another project. And also they were there in Locarno, which is not the cheapest place in the world, as we know, and they had nothing to do. And they took meetings, and then you sit on the meeting with the producer, and then, yeah, we don't really look for a co-production. So that producer will get really angry because you waste half an hour from his time. Hopefully it's not the morning meeting when they even need to wake up. So it's this year we had two projects who called us that they don't want to come because they are fully financed, and which is a really nice thing to do, actually. That okay, look, we are done. I don't want to take the place for another project, so you can just go ahead, which is okay. It happens. Sí, en cuanto a los tiempos, un ejemplo es que el programa de Open Doors que sucede durante el Festival de Locarno, que es en agosto, la aplicación abre ahorita en noviembre y cierra en enero. Entonces ha pasado que hay proyectos que aplican, pasa casi un año, y si los seleccionan y llegan, hay proyectos que han llegado ya casi financiados completamente. Y son proyectos que llegan y están ocupando el lugar de un proyecto que tal vez sí lo necesita, y es personas que llegan y realmente no tienen nada que buscar ahí, no tienen nadie con quien reunirse, y lo que están haciendo es haciendo que la gente pierda el tiempo, ¿no? Básicamente es estas reuniones de media hora, que son muchas reuniones al día, y el productor se sienta con alguien, o el distribuidor o la gente de ventas, y digamos, esta persona dice, no, pues no tenemos nada que hablar. Entonces eso puede ser muy incómodo porque uno está haciendo, pues planificando el día y todo, y tomándose media hora para reunirse con gente. Y entonces este año hubieron dos proyectos que anunciaron con tiempo diciendo, no, nosotros no necesitamos ir. Y eso fue algo que es algo como muy, pues muy bien visto, y como una cordialidad muy, muy importante, ¿no? Porque llegar a Locarno, y además en un lugar muy caro, pues, ¿a qué vas a ir? Una vacación carísima. Sí. And also, this is why you need to write everything in your financing plan and financing strategy, because
who is reading that application, they will know that, okay, if they have this strategy, then they might be done. So then before they select, then they might call you that, okay, what's the situation now? You applied for that fund. Did you get it? Can you send us an update? Because I think it really makes the life easier for everyone. Y por eso la importancia del plan financiero para uno mismo también, ¿no? Porque en el plan financiero uno especifica a qué va a aplicar y cuándo va a aplicar a eso, ¿no? Entonces también en el momento que alguien como Open Doors revisa tu carpeta, puede decir, bueno, estás aplicando en noviembre a Open Doors, pero en abril vas a aplicar a tal fondo. Entonces, a lo largo del año te pueden preguntar, mira cómo te fue, ganaste o no el fondo, para saber si realmente estás en un momento para participar en el taller. One comment. No sé si español o inglés, vos mandás. Inglés, bueno, no sé. Español. Español. Solo secundando lo que dice Susi, en el seminario se presentó una casa productora grande francesa y recomienda que lo mejor es ir, por ejemplo, a Ventana Sur con tu proyecto y se lo vendes a esta compañía productora francesa. Ellos te pueden dar 80,000 euros o whatever, la negociación, si le gusta tu proyecto, pero lo mejor es ir a un mercado como Ventana Sur, en vez de estar perdiendo el tiempo, como bien lo dijo Sergio Tulio y o lo dijiste también vos, en el Work in Progress. Anda donde está la plata directo. Los tipos, si le gusta tu proyecto, te lo van a comprar y le vas a echar para adelante. Es más fácil hacerlo así. To go to Ventana Sur. Yeah, instead of when you have a project in progress, rather than going to work in progress, go to a market and sell your project. Yeah. That's another talk, how to sell your project, but yes. 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 But yeah, I think Ventana Sur is a good place for this region to go, and it's an easy access to go there and to meet European and non-European buyers, sellers, producers. It's just the perfect place to be, I think, for first time. So this is another question, that who is participating in that market? So who is the one who, I think, for example, you apply for Berlin co-production market when you only need a French co-producer. Why? You go to a French market, or maybe you check markets where the French are representing themselves. It's not necessarily a German market. So you are thinking about that. You want to go to Hubert Ball's fund to apply, then maybe it's good to go to Rotterdam, and maybe it makes sense to apply for Cinemat. So you need to make this kind of strategy. Sí, solo un poco terminando lo que preguntó Raúl, es que sí, Ventana Sur es un muy buen mercado donde proyectos latinoamericanos pueden participar y conocer productores europeos. Y solo quisiera agregar que este año acaban de anunciar los seleccionados a Ventana Sur, ¿no? Y hay un proyecto guatemalteco y un proyecto hondureño, entonces sí se puede, digamos. Y en cuanto a los criterios de a dónde aplicar, también quién participa, ¿no? Porque si uno en su plan financiero quiere aplicar a un fondo francés y vas a ir a un mercado en Alemania, pues hay que ver si realmente hay una representación importante de franceses, ¿no? Entonces, depende qué está buscando uno, a dónde aplicar. Por ejemplo, el fondo Hubert Bals, que es holandés, pues uno lo que quiere es un coproductor holandés. Entonces, métete a mercados donde hayan holandeses, ¿no? Entonces, como que ser también sentido común en qué necesitas y dónde aplicar y a quién va a estar ahí. I also mentioned before we move to the next step that basically some of the markets you can apply only once. And if you get rejected, you cannot apply again. So it's also important to check the rules. Sí, que hay mercados donde solo se puede aplicar una vez, ¿no? Entonces, aplicar, si es uno que realmente uno quiere entrar y que es importante para este plan financiero, aplicar en el momento correcto, porque si uno aplica una vez y no lo aceptan, ya no se puede volver a aplicar. Then let's say that you are
accept it for a co-production market somewhere, and how to prepare a little bit. Maybe we can talk about it, that how to prepare for this participation. So first of all, you need to learn how to present yourself, what we are already doing here, how to pitch the project, and also whom you want to meet, to check who is there, to check who would make sense. I would really suggest not to send an email to everyone, not to send like mass emails that dear participants and BCC everyone. You will never get any answer for that. Or you will get only answer for people who are definitely not important. Sí, digamos que en el caso de que sí seleccionen el proyecto para un encuentro de coproducción, es el primer paso para prepararse para ir ahí, es cómo presentarse, cómo darse a conocer, digamos. Y bueno, el prepararse en el pitching, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, pero también el tema de comunicarse con todas las personas que están ahí, ¿no? Los encuentros te mandan un listado, un directorio de quién está participando, y algo que sugiere Susi es no mandar un correo masivo a todos diciendo, este es mi proyecto, ¿verdad? Porque nadie va a contestar. Entonces, más bien, ser muy selectivo y mandar correos personalizados donde se entiende que te estoy comunicando por una razón específica, ¿no? And this is again another 1 hour how to do it, because I can give you a lot of feedback on this, that what to do and what not to do when you go and when you meet, and how to check who is good, who is not good. But it's really important, and it's also very important that you don't send all these emails even one by one to everyone, because those people really talk to each other, and they know, and sometimes you make a mistake and you send, for example, when I was working with the Match Factory, I received emails which was addressed to the head of acquisition at Films Boutique, and it's a man. So, and it was really, many people are making this mistake, so. Que en esta parte de cómo presentarse y cómo escribir esos correos es una clase de 1 hora aparte, ¿verdad? Pero es eso, digamos, en un mercado todo el mundo se conoce, todos los agentes de ventas, todos esos se conocen. Entonces, si uno manda un correo con un error, metiendo las patas, por ejemplo, en el caso de Susi, que le mandaron un correo a ella con el nombre de alguien de otra empresa, pues eso, la gente habla, la gente se cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, si de entradita ya tu única presentación es un correo y cometes un error a ese nivel, pues difícil que tengas buenas reuniones. And I think it's also, it's just like, I don't know, a little advice that when to present yourself, because in my opinion, always be very professional and ask for a one-to-one meeting, or ask for a meeting with that person. And I would suggest, if you want to reach out to someone, then don't go to that person at the party and start pitching. You can go to that person at the party and introduce yourself and ask and give your card and ask for a one-to-one meeting, but please don't start pitching. ¿Cuándo presentarse con estas personas, ¿no? Lo más aconsejable es estas reuniones 1 a 1, ¿no? Pedir una reunión, ¿verdad? Me quiero reunir, juntamos un lugar, y si uno va a estos eventos de networking, las fiestas, los cócteles, pues es un buen momento para presentarse y intercambiar contactos y pedir, solicitar esa reunión, pero no ponerse a pichar el proyecto en ese momento, ¿no? La gente quiere tomarse un trago y no hablar de... But there are also moments when you can start pitching, when they ask you to pitch. And for this, it's good to prepare a pitch which is not longer than 2 minutes. Que en el caso de que estás en una fiesta, en un cóctel, y esa persona te dice, no, contame de tu proyecto, hazme un pitch, también venir preparado con un pitch cortito de 2 minutos, ¿no? Porque uno tal vez se preparó para 10 minutos y no, mejor tener algo corto, pero preparado, estar listo para eso.
questions? Hi. My question will be, how much is too much exposure in labs like this? In labs, Sorry. no, just maybe you can say an example, and then I will tell you if it's too much or not, or if you have. It depends. It depends which labs and how many years between. Like for example, you go with the project for a lab, because a lab is a bit different than a market, but sometimes if it's too many years in between, then it's also like, but it was there 5 years ago, and then people start to think that what happened in between that 5 years. You can work on this too, because you can have a director statement or a producer statement which explains this, what happened in that 5 years. And it depends how many labs you did in that 5 years and how much the project developed. So Bueno, la pregunta era cuánto es mucho exposición, ¿no? Y bueno, es complejo, pero tiene que ver como en cuántos laboratorios, en cuántos estuviste y en qué periodo de tiempo también, porque si uno estuvo en un laboratorio hace 5 años y luego aplica algo nuevo y no ha pasado nada en medio, es como, bueno, ¿por qué no pasó nada en medio? ¿Verdad? ¿Por qué lleva 5 años en desarrollo? Pero en ese caso, la carta de intención del director o del productor pueden ser muy útiles y decir, bueno, apliqué a este laboratorio, estuve en este laboratorio, han pasado 5 años, pero hice 2 películas en medio, ¿no? Entonces, se entiende por qué fue así, ¿verdad? Entonces, explicar por qué ha pasado tanto tiempo. And I can also say this is another secret, that, for example, if you apply for Locarno 2022 and 2023, and with the same project, I will check the previous year application. And also check if you apply for the consultancy and hub or a lab, I check if there is any change between the application or if it's the same application. And it's definitely a good point if there is a change. And most of the people do. No, But para everything. sí, que para la aplicación de Open Doors, pero para todo, pues hay que revisar si las bases siguen siendo las mismas también, ¿no? Ir viendo si todavía aplica tu proyecto, ¿no? Algo así. También decía esto de que si aplicas el año pasado, ella va a comparar tu carpeta con el año pasado y ver si hubieron cambios o no, y si está igual, pues claro, eso no se ve bien. Sí, si uno tiene la posibilidad de volver a aplicar, si te dejan aplicar 2 veces, que haya un cambio significativo y de mejora para esa carpeta, ¿no? No como tenerla del año pasado y solo mandarla otra vez, casi que con la fecha en el archivo del año pasado, ¿verdad? Sino sin mandar algo mejorado. So maybe we skip the next 2 and we go to the last step, number 5, because there are a lot of things to say, of course. But I think this is also very important, and it's not only learning from meetings, but how to actually find that co-producer and what are the risks when you are there at the meeting. And of course, you have the one-to-one meetings, and there are many people, they will tell you that I can raise 250,000 in France, and I can raise 500,000 in Germany, and I can bring you the moon. And I've seen really people signing co-production contracts
at the one-to-one meeting table meeting after the first time, and then came to me and said that, I think I made a mistake. And yes, you did. A big mistake. Que bueno, uno ya logró las reuniones 1 a 1, ¿verdad? Y entonces es el momento también de cómo saber escoger a esta persona, porque hay productores que te pueden ofrecer, que te consiguen todo en Francia o tanto en Alemania, o sea, te bajan la luna, ¿verdad? Y hay gente que ha visto Susi que firma un contrato de coproducción en el one-to-one, la primera vez que se conocen. Y después vienen con preocupaciones y creo que la cagué. Y sí, la super cagaste, ¿verdad? And so you are at the meetings and you meet a lot of people, and you meet people that you want to meet because you check their profile and they are working with that kind of films. And then you are going to meet people that they might read your script already for the meeting. I think this is a very good point, because they might be really interested in the project if they already prepared and read the script. And that's for me, that's a base of the discussion when they met. It's not a must, of course, because you can meet people that you just like them. But if they read your script, and then what kind of discussion you have on the script, if you have the same vision about the movie, if they have the same thoughts, if they have useful feedback that you were already thinking about, if they understood the script, if they understand, for example, the history of that project, the character, what you want to do. Sí, que cuando uno, bueno, ya logra la reunión, y no solo logras una reunión, sino logras una reunión con una persona que te interesa, ¿no? Entonces ahí, digamos, una buena señal es si esa persona leyó el guión, ¿verdad? Eso es una muy buena señal de que es una persona seria, de que le interesa tu proyecto. Y si además uno coincide en puntos de vista acerca de ese guión, si esa persona entiende el guión, de qué se trata, y la visión de esa persona acerca de ese guión es similar a la tuya, entonces la conversación está yendo en la dirección correcta. And basically, why I'm saying that, and I think this is like a chemistry between you and your co-producer, because it is going to be like a marriage. And I always say that you have to really sleep with that person. Literally. No. I'm really not joking. It can happen. Not like, I'm not talking about sexually, but you might need to sleep. Yes, you might need to share a bed. And it's going to be a relationship for 7 years, at least. Bueno, no, que realmente al momento de conocer a la persona correcta, digamos, tomar en cuenta que es como un matrimonio. Son los próximos 5 o 7 años de tu vida que vas a estar literalmente compartiendo cama con esta persona, ¿no? Entonces es muy importante todos los aspectos, ¿no? Desde lo económico hasta lo sentimental. Ajá. Absolutely. And so it really takes time. And I think you need to talk, and you need to meet, and then you need to meet again, and still don't sign anything. And you don't need to sign, usually you don't need to sign anything until they go to the funding. And there is one more thing that I heard many times, that, for example, there are French co-producers, they tell you that they are going to the fund the day before and makes you sign the co-production agreement. And if you are not sure about it, please don't do it. But even if you sign a deal memo, that can be still renegotiated. And actually everything can be renegotiated. And if you don't feel comfortable with something, please renegotiate it. Sí, que bueno, ya tenemos claro que son este matrimonio, tómense el tiempo, ¿no? No hay prisa de firmar nada, uno puede tener reuniones, volver a reunirse, mandarse cosas y realmente no firmar un contrato de coproducción hasta que es el momento de aplicar a un fondo,
¿verdad? Y hay casos de personas que te dicen un día antes de que el fondo cierre, por ejemplo, dicen, mañana voy a aplicar el fondo, aquí está el contrato, firmarlo y aplicamos. Y es como, tampoco es una buena práctica, ¿no? Hay que leer ese contrato y estar muy seguro de lo que uno está firmando y mejor no firmar algo y firmar algo más simple como un deal memo, una carta de intención, digamos, que se puede renegociar más fácilmente. Habiendo dicho eso, todo se puede renegociar, ¿no? Entonces, si hay algo que uno ve en el contrato con el que no está de acuerdo, exigir esa renegociación, ¿no? No quedarse como con guardado eso. Yeah, so that's why I think it's good to ask them what they offer, what they do, and what is their timing. When are they going to apply? And if you know that they are applying in June for CNC, then it's good to ask already in February for that deal memo. Sí, justamente en esta primera reunión también como una de las preguntas que uno puede hacer es ¿qué me ofrecen? ¿No? ¿A qué fondo van a aplicar? Y entonces si estamos en enero y te dicen vamos a aplicar al fondo de Cinema du Monde, que es en junio, pues entonces uno empezar a hacer como un mapa mental de los tiempos y decir, bueno, entonces desde marzo ya debíamos estar hablando de ese contrato de coproducción o ese deal memo para tener un tiempo para revisarlo y renegociarlo, ¿no? And then before I finish, I tell you when, in my opinion, not to sign a deal. When you have a bad feeling for the first meeting, you have something is not okay. Usually that's right. And I think it's also good to make some research when you met someone. It's not always that everyone is satisfied with everyone, but there are really people that no one is satisfied with them. And they are the ones that are co-producing the most. And some of them are, there are some really co-producing a lot and they are good. So it's not always like this, but they are usually promising a lot and really telling really nice things that they will give you. Entonces, tal vez antes de terminar es cuando no firmar con alguien, ¿no? Cuando no firmar un trato y es cuando uno tiene un presentimiento, ¿no? Cuando uno siente que algo no fluye, esa es una buena señal de no firmar. Cuando hay demasiadas promesas, ¿no? Como todo va a ser bonito, todo va a funcionar, todo lo voy a conseguir, es una bandera roja. Y, bueno, sí. And the last one is... I haven't said that yet. Yeah, so basically, I also want to say that maybe you can always ask if they are translating the script themselves, because sometimes they don't, and I think it's also not a good sign when you need to pay for the translation for their countries. You shouldn't do that. Bueno, mencionó algo en el paso anterior que se me pasó, que es muy importante, y es también investigar un poco con quién estás hablando, preguntarle a otras personas en ese mercado, en otros mercados, y hay gente que tiene reputación, ¿no? Y si esa persona se sabe que no es una persona que ha quedado bien, o más bien se sabe que ha quedado mal con otras personas, averiguar eso. Y una bandera roja, por así decirlo, es alguien que coproduce mucho, alguien que firma contratos con todo el mundo. Eso también es una señal así de que algo no está bien. Por supuesto, hay gente que coproduce mucho, que todo lo hace bien, pero son menos. Y también una manera de saber con quién firmar es quién está traduciendo ese guión, ¿no? Si uno le manda el guión y esa persona te exige que vos lo traduzcas para el francés o para el alemán, o también es un poco raro, porque si realmente hay un interés, creo que ellos pueden traducirlos por su cuenta. And another thing that always I don't trust that people who doesn't give any feedback on the script or always give like, yeah, I really like it, because no, it's never like that. But always go with those who are giving you like a really honest feedback, and maybe something that you don't necessarily like, but you agree somewhere there. And because sometimes they don't read the script. And I think if someone says that, yeah, I really like your script, and did you like the end?
Ah, yeah. And you know that the end is really... Sí, que también una bandera roja, digamos, es cuando no dan retroalimentación sobre el guión, ¿no? Cuando te dicen, ah, no, sí, está muy bonito, me encanta. Es como, no, necesito como realimentación más profunda, tal vez, incluso cuando dicen cosas que a uno no le gusta escuchar, pero que en las que uno está de acuerdo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como que generalmente cuando no han leído el guión dicen que les gusta, ¿verdad? Entonces... I think that's it. We also... conversaciones uno a uno, ¿verdad? No lo hagan en el cóctel, no pichen.